friends, welcome to BALAKAVI channel. இது வந்து நம்ம Black Forest cake, birthday cake பார்க்க போறோம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தலாம். 1 cup மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் friends. மைதா மாவுன்னு இல்ல, உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் இஷ்டமோ நீங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். milk powder 1/4 கப் சேர்த்துக்கிறேன். baking soda 1/4 teaspoon. baking powder 1 teaspoon. coco powder 1/4 cup. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட சுகர் 1/3 கப் அளவு எடுத்துருக்கேன். 1/2 கப்லேருந்து 1/3 கப் அளவு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெனிலா எசன்ஸ் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம எல்லா பொருட்களையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆயில், ரீஃபைண்ட் ஆயில் 1/4 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்தது பால் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 3/4 கப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டதுன்னா சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கேக் டின்னில் பட்டர் பேப்பர் போட்டு பட்டர் தடவி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த மாவை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த கேக் டின்னை அடுப்பில் வைக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ இந்த கேக்கை இதில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு நான் வெந்ததுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன். வாங்க, கரெக்டாக 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வாசனை வருது. திறந்து பார்த்துடலாம். வாவ், சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் வச்சு சென்டரில் விட்டு பாருங்கள். நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு கேக் நல்லா ஆறட்டும், பார்க்கலாம். ஆறிடுச்சு நமக்கு கேக்கு. வாவ், சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ 2 பீஸாக கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து க்ரீம் ரெடி பண்ண போகிறோம். அடுத்தது க்ரீம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சாக்லேட் நம்ம துருவிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், துருவியாச்சு. அடுத்தது க்ரீம் ரெடி பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம விப்பிங் க்ரீம் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பவுலில் இந்த டூல்ஸும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா சில்லுன்னு இருக்கட்டும். விப்பிங் க்ரீம் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சில்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக வச்சுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 கப்பு ஐசிங் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். ஐசிங் சுகர் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை, நார்மலாக நீங்கள் சுகர் கூட பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க அப்படியே நிற்கிது பாருங்க. நமக்கு இது மாதிரி எடுத்தால் நமக்கு க்ரீம் அப்படியே நிற்கணும் ஸ்டஃப்பாக. அப்போ தான் நம்மளால க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ண முடியும், டெக்கரேட் பண்ண முடியும் கேக்கில். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் மாற்றிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 1/4 கப்பு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துங்க. செரி வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் கட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம சுகர் சிரப் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக தான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கரைய விட்டுருங்க. கரையட்டும். கரைஞ்சி இந்த ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கூலாகட்டும். கொஞ்சம் அடியில் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சுகர் சிரப்பு செரி போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் வெறும் சுகர் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற சாக்லேட்ஸை துருவலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது மேலே உங்களுக்கு இன்னும் க்ரீம் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த ரோக்கு கேக் வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிச்சர் சுகர் சிரப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வந்து நம்ம கிளைமேட்டுக்கு சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் கேக்கை சீக்கிரம் ஃபினிஷ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டிசைன் இருந்தால் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க தெரியுதா உங்களுக்கு டிசைன். இப்போ நம்ம சாக்லேட் துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.